Say how of those. Okay, are YouTube के link से share टोरे से होना तो जी we रे को कोई class तो भी तो कोई रे 10 question series conduct तो भी तो मर में सर internet यार उधरे wifi यार उधर wifi यार उधर तकी सुम सर जो तन की दना को conduct सुम तो भी ले flow में हरप काय रे so ngasi तकी कोई resume तो रे 10 question series let's start so ngasi कोई ने discuss तो उधर ना thermodynamics की second law की अखोइना statement ani lei hagre Kelvin Planck statement which talks about the heat engine तो अतोप्पा मना the Clausius statement which talks about the refrigerator and heat pump so अदुदा based on question ni let's start कोई हौना तौरस से हौना तौस sir na 8:45 hai giveni 8:45 hai giveni lang na rabja lo satre 10 tong na rabra hairap sum ngai boy na ne akhoi bu ngai boy na sir na akhoi conduct tawdoriba se mock test ki matang du da hairap tang hairam ge koi mock test ama there is physics chemistry bio pull herga panagi mock test series ama sir na sindawri December second week tagi horaga ko December tagi horaga ai rising je koi registration je si pull up open ni ko ai satra 31 ate pull up satra pudima ki magi they can join this if they want or if they are interested ado ai satra ni harga si mo compulsory oi basu laite ko se totally koi different over test series oi doni kai to bai akhone December dagi haurino normally koi Manipur dadi January February swai do test si sinabdong tawi si sin basina kai to hai kan sida angi test masing jo handarani ko test masing handarani number of tests will be nagi lesser ana plus akoina si test masing handarabni na akoina test hari heng real exam to face to ba kanda ki dana ba so real exam face to ba kanda test tu yam thaudragadi tek nangi changura kanda time management soirakpa this sounds you yari ko okay lapong ta so time management as well pa suma yam thui haba adagi question level ji exam numitu da judge tong ngam taba ade question ji lui lai haba japan ek khangau taba sina maram oire harga aruba paper difficult oi badu nanga difficult oi haba du khangau dramina ai khaktang lu boi khandana nangi paper du the attempt pak tok san ba negative yam sasan gi ba natraga nangi class exam manung du da koi confidence low oi raktana exam du pull up spoil tawba so mayam thing so test masing kitang yam ba dakar oi ba ko si February January February degi taw tar ga di test masing sujoi soidana handada yara roi ba ko aduna December soida tawba amana yam ngana test ha ba zu kana dabam leiba sarna class azu high grade minimum 70% of your syllabus cover tawbo before giving the mock test it hadrikanda 75% of the syllabus cover taw and I go in a December 5 of the 75% for all subjects ko cover tawrani ne assume tawre adugini if 75 kariguma percent of the syllabus cover tawdrian khalagadi kaida moda test join tawno ko sikana roi haba nungai roi yaraba your similar okay and sumaina koi December dagi haurani ko sinasu ye hojik class 11 ki part ayam bata ko loinarni ko December dadi class 11 kaw ki gada using dusu revision tawna bagi chance amaju pirani opportunity amaju pirani अखोना तौदो से फिजिक्स के हायर कान फिजिक्स लोम दा हायरगे अतै सब्जेक्ट के दैना का हैना कोई हायर उदु नुहाय दो मात्रे दो अखोय फिजिक्स को ने दिसे पार्ट 1 पार्ट 2 काइन लेदना क्लास 11 की जो क्लास 12 की जो सो सर ना टेस्ट प्लानर सिन बा कांदा सर ना तोइसे कइनो पार्ट 1 से के कोई टेस्ट अनि थारने बा TS1 TS2 सी हेक लोय बगा कोई रिवीजन अनि से की रिवीजन TS1 + 2 की आदि पार्ट 1 तो की पार्ट 1 से की माय रिवीजन में तो then paper part 2 की दसु class 11 के part 2 दसु नगे TS3 TS अनि खक हाय तारे TS3 TS4 हायरो सी हेक लोयबगा सी के मुक रिवीजन तौबा नगे 3 + 4
once class 11 se pull up hek loiba class 11 do pull up amuk test haraba yaraba whole syllabus am test tawamba so that loina revise tawzarani dan hanjin hanjin so revision through test hai tare sumai tawna class 12 ki dasu part 1 haiba kanda magi test ani lerni test 1 test 2 hairone sigi amuk hek loiba ga magi combine test am tawramba test 1 plus 2 sumai tawdana paper 2 ji hek part 2 hek part 2 gisu nagi test ani tharamba loiba am revision tawba class 12 pull up hek loire ha kana class 12 ki revision um toramba sigi matung dagi di 11 plus 12 that is full syllabus test over smaina ni ko satto ise so those who are interested they can join adu higher up season loina dum announce oramagi 8:45 taraba se tarama ni sa fees obviously fees logani amti nagi sin belango pisa changi ko question do mapan dei se maga piraka tawni aduna fees will be rupees 3500 ko sinai gi satra foundation gi hauju gi yauriba satra makai atai satra makai na 5000 oini ko there will be 20 tests 20 tests ado sida khoi mock test hai complete syllabus over 6 tests yawani complete 11 plus 12 ko smaina la पर ऐसे physics chemistry bio pull up ki ni ko hai je pull up combine tau do ni slot ahum laigani sarna hai re ko details ai ko na hai ra ge koi matam ha la ji so slot amam abdi slot amam da koi mi chama sama classroom amam da mi chama ha ba so into 3 that is maximum koi 300 sana hanak nauna sen mani na koi satra ya man buzo ka hen na koi pampri so there will be only 300 seats available so see first come first serve basis ta koi edom admission logo ni ko reservation toksan ba khochan ba koi kemta tawroi fare laje hawraje koi te kano da tbp 48 thermodynamics ki second law thermodynamics ki second law now let's start hawraje dbp 48 को क्वेश्चन नंबर 14 दो क्वेश्चन नंबर 14 कार्नोड इंजन में लौरे takes in 3000 kilocalorie कोना heat loxel of heat from a reservoir of 627 degrees celsius higher temperature source में load ले रहे gives it to a sink at 27 degrees celsius work done kaya no haba yaraba says diagram macham you hagre sana sumba question hot ke haredi yam cham graponi sida higher temperature source में ले रहे sina lower temperature sink si bune कोने source आई दोजी sina gari it is a sink yaraba good now sigi heat engine carnot engine hydrogen sidagi koi work log thupne ina pami this is qh and this is ql given question da kaino it is nagi 3000 kilocalorie answer is joule the piri so kona calorie to joule the convert tausi no issue now sida temperature makhai loi piraba source ki temperature 627 degrees celsius kelvin to onto kedi 273 na plus tawsalo kya ta do male se 900 tarira 900 kelvin adu sink sina kya no 27 degrees celsius that is 300 kelvin yani ngabo now sida gi dekho na kari khange mane sida nagi ngasagi using hairaga aina pudhoisi work natro work puthok trikanda khoina khange carnot ki oina di q have a t in kelvin da t in kelvin da directly proportional oi hai daine adi qh by ql have a kariga mana re do th by tl th to the 900 ni tl do na 300 ni that is 3 tare so अखोई QL हाइबजी करिगा मानरनी QH by 3 यदि क्रॉस मल्टीप्लाई तौनरकांदा को there is 3000 divided by 3 which is 1000 kilocalorie then adu the energy conservation de अखोई करी हाबे यारे W हाइबजी the QH minus QL ni QH क्या नो 3000 kilocalorie अदुगा नंगी QL ना 1000 so the answer comes out to be 2000 kilocalorie this is the answer ni but see answer ja koi answer de joule the pam bani na koi na khange 1 calorie have ji ke gamani 4.2 joule gamani अब this is the zero 2000 into 4.2 aduga kilojoule tarani kai do bogi mana kilo have hapamina so the answer comes out to be 8 yaro 0 makagna kro 400 kilojoule that is 8.4 haga 10 to the power kilo gi di 3 adu sida digit ahum 8.4 scientific form the inabo hona bata 10 to the power 6 joule irani any goze so the answer is 8.4 into 10 to the power 10 to the power 6 joule yaraba good I think asa khona test ki mahara madu nangi physics chemistry bio ki mock test ki do registration akoi coming october 10 dagi horani ko october 10 dagi hogani amana sarna how do is akoi city 300 khaktani adu form de akoi 500 thagani ko
adi noi form lawgiba khuding noi admission tawrakani haba leite. Last date will be nangi October gi date 30 sibo oyani. October gi 30 wawda oyni. Amdi si matungda koi ada question same doido question akoi print tawdo exact machine haigraga question tharaga tawni. Question je December day di hauni tawdabu aina November gi date 25 hawda agi khuta yorakadawne ba question do. So that aina ju nangi whatever question do kaiguma revise tawning ba laitaraga di madu muk sarna revise tawdo ne aduna. So October 10 dagi akoi registration haurani adugo October 30 bawa. The October 30 fauzi da koina hai doji form 500 thani ko form di 300 me di 300 khak lawgani but form di 500 thare noin habi ai kaido bi henjena thari no if karigumbo October gi date 30 bawda noina form lawgro matung registration to ge lakanda if akoina sit to piba ngamda targadi form do gi paisa do koi refund tawgani ko yaraba karigumbo October 30 fawda noina registration to ge tawda sit le amda targadi akoi dum refund tawni yare now next question number 15. Question number 15. Carnot engine absorbs 1000 joule of heat energy from a reservoir at 1127 degrees Celsius and rejects 600 joule of heat energy during each cycle. Cycle amamamda yaraba cycle amamamda heat energy reservoir dagi 1000 joule absorb tawraga 600 joule reject tawre haba. Efficiency putu habani and temperature of the sink. Very simple question. अखोना हागरा heat engine ओइगेरा heat pump ओइगेरा refrigerator ओइगेरा alloy sigi diagram je to source nangi sink aduga sida engine oidoinina engine oidoinina work output o phangani sida nangi qh hairo sida nangi ql hairo nangi man haise keno source to gi temperature 127 degrees celsius which is 400 kelvin sink na kayano okay sink is man p de si putu haini ado qh de source dagi source dagi loksaliba heat se kano 1000 joule 1000 joule aduga nangi reject tawdoiba heat se na kano 600 joule adu obviously work kaya tahum thoya adu de qh minus ql natro which is 1000 minus 600 te kano haro 400 joule yaraba 400 joule now see the efficiency puthoke hairadi efficiency de kaya mane see the either w divided by qh e raised to r नत्र हरगा ओके ओके सी दम इदे यारो सी दे यारो आई टेंपरेचर खंगा बोय खलो रे टेंपरेचर खंग देसे गुड सो वी मस्ट यूज दिस सो सीधे कोई करी हबे यारनी efficiency पुतो केडी वर्क क्या तागरा बारो 400 q heights क्या नो 1000 so the answer comes out to be 0.4 that is 40% 0.4 नत्रगा 40% यार अब n हारगा खोइना खंगे कार्नोट की ओइना दे q is t दा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओइ तबदो n केल्विन ओइ दो t n केल्विन so the qh by ql have is करिगा मानम तो है th divided by tl अब the qh से मानक p रे 1000 हाइ दना ql दी क्या नो ql दी 600 th क्या ओइ दो बा केल्विन दा e दो निको 400 divided by t नंगी लो अब the क्या ताने हारो सिदा नंगी 0 0 कंगना करो अदिसी थांगा कांदा TL क्या तारे 240 केल्विन 240 केल्विन जे आंसर दि सेल्सियस लोइन पी रे अदि 273 यार वो 240 क्या तादो माले दे अदि 240 माइनस निको अने 273 दगी PM इन माइनस दी तारानी तो उदबु से कया ओइदोइनो तो 3 हारो 3 so minus 33 degree celsius minus 33 degree celsius so efficiency is 40% and temperature is minus 33 degree celsius Yaribo, is everything okay? Yanda Yaribo? Yanda Naribo? Say Yarin Lauraga. Yarin Lauraga. Next question, question number 22. Question number 22. The energy input to a Carnot cycle. Energy input to a Carnot cycle. Energy input. Carnot cycle. The energy input se kya haba is thrice the work it performs. Yarava 10 the fraction of energy rejected to the sink. अकोई हौजे इचम चंबा कार्नोट इंजन की डायग्राम मचा मियेगी सुमाइना यारबो there is T heights this is TL सिदा हीट खरा नंगी रिसीव तौदोरे
engine sida, that is heat engine sida, Carnot engine sida phangakpa, mangoda pishalakpa input energy hardi QH natro. Energy input to the Carnot engine hardi nagisiki QH to never. Yarabo, adu sidanagi Q low, reject without sidagi worker phangduni. Mana pi question na kari hariba. Pisaliba nagi head QH habazi 3 times W ga mane habani. Adi my fraction of energy rejected to the sing hangbanatro. Then ado itaragati. Nangi ngasagi QL do kya tahum to QL haradi QH minus W ni. Sidagay W kay iba yay QH by 3. So it is equals to QH minus QH by 3, which is 2 by 3 QH. Therefore, fraction of energy rejected. Energy rejected to the QLs in F. This is the energy rejected. Energy rejected to the QL ni mana hangina fraction of energy rejected. Fraction of energy rejected. Ko fraction of energy rejected hadi kano. Fraction of energy rejected. Fraction of energy rejected hadi ate kemate QL divided by nangi pishal lakhibedu. Hauzik kayano reject tawdo compared to the nangi input. Adu bunatro fraction of energy rejected haise. QL is the kya taraba hojikata 2 by 3 QH divided by QH. So the answer is 2 by 3. The answer is 2 by 3. Percentage high here into 100% tawdoba. Yaraba into 100%. 66% gumba taramani. Clear? Yarabo? Atake mana sir form hack lobaga khudak da adum ming sansalaba yagadra kashu kai de kodum yare. Admission process open tawre October 10 lagi. Yarabo? Koi form khar khar khena sum tha bani ko si thai hadar noi mai to ya de mam di noi na ju khange ko na ju akoi experience agi khange form lo gi ba khuding admission tawni habe leite dana adu gi kitang hena tha bani yare ko adum admission tawsan ba yare eda koina kai do bui yam ngan na si admission process hawri no har ga din number 1 this is my first time for organizing this so aduna koi marakta kai ubam ta koi kai hatare kudung cha da ba de question ko nei ko na de to pa dei cheng doi ni na do me am thing of the toning da ko smooth oina conduct to ning ba conduct to ning ba adagi akoigi question khudimak se aina moida change do exact number masing jo high rani plus live question sing do ai seda muk loina revise to ne ba kari umba da ka warga de question ai change to ni adu na koi sufficient time se November ge de 25 how da koi question ai ge khuta phangda ya da ba so phangbai je noi delhi dei tharak pa kanda at least yam da 15 days ko 10 to 15 days ang har kani lambi ga phatta bani na ko good na du ma am sing risk learning da bagi mangjo na sar na loina ko loisal loge to kani yaraba adugi ne koi ngantana registration tawsalisi yare fare yare good so admission process will be started from October 10 good yare question number 24 dagi noise nasai satra khana hara ko sir yara gadi than ko no gi tek suda roll number exam gi type loin thaun mine loin thagani ko no roll number present thani no gi exact no gi exam do tawgada situation no simulate tawani no gi invigilator signature tahon gani no ko signature logani loin namak mine ko exam da tawadu mo hai tare ko gi hojik foundation gi tawri basina just ai gi satra jing gi tawwana no laning ba matam da su pangak lakpa pangya yahan ba do na tawri but nangi mock test ate adu amta yaroi ko mock test ate very strictly exam gumna exam ko chamana na koi pirakani no gi phana ma da mi ani ga phamalaga amai torokani haba yare fare good adu kariguma koina hauji hai sini December bhawda noi 75% kariguma syllabus cover tawda taragadi test yauruginu ayeng ko na test yamdraju loire har kanda koina yaw halba so preparation fazana tawrabazing fazana seriously prepared tawribazing hai tare adu singu test yawba gam kanani this is an issue. Now next question number 24 a scientist says that the efficiency of his heat engine. Scientist amakakna high reva magi heat engine ki efficiency is which works at a source temperature of 127 and a sink this is 26%. Scientist amakakna claim taureva magi ngasagi higher temperature ki source ki temperature 127 degrees Celsius that is 400 Kelvin. Siziga lower temperature 27 degrees Celsius that is 300 Kelvin. See, uneasy marakana heat engine amakak develop taure. Heat engine amakak develop taure.
High heat engine efficiency sida QH hairo sirangi QL hairo adu whatever work ko sigi efficiency se mana claim tawre je heat engine ki efficiency se 20 ga 6% claim ne claim tawba is his claim valid or not valid oigadra oiroidra so claim se valid oibo oitaba check taweda de kemnate mana hair se chummi lali du khange herdi akhon haire any heat engine da khwaidagi efficiency chawbasi kanageno Carnot engine gi ade Carnot engine gi efficiency putho Carnot engine gi efficiency ga mana claim tawre ga compare tawro if Carnot efficiency do 26 ai pm ba ade my claim is invalid ware Carnot ki duna 26 ai chawro ma ba to mana 26 ni haira ba adu valid oire dana and let's find nangi efficiency of the Carnot engine ko nangi working between the temperature T heights equal to 400 Kelvin and TL 300 Kelvin. Sigi temperature range ani si marak ta function tauba nangi Carnot engine to my efficiency putuksin. So Carnot engine ki efficiency kya tar haro? It will be formula so then ahambada W by QH po haro. Si me am jakun express taura kanda sumber relation ama so laibadu 1 minus TL by TH. So 1 minus TL di kya no 300 TH na 400 which is 0 ka kro that is nange 1 by 4 1 by 4 haibasidi percentage that is 25% 0.25 which is 25%. So 25% oibanina Carnot engine ki efficiency na quite sound habani Carnot engine ki efficiency na quite sound habani adu Carnot engine quite efficiency saugadu adu bhav the 25% oitargati my engine sidi yaroidana good since efficiency of the Carnot engine is always greater than whatever nangi engine or any engine dagi. So implies chin saugadon have. You see high the vidai smile thage. Combine conclusion tazi. We know that efficiency of any engine cannot be more than Carnot engine. Ado and hijera. We know that efficiency of any heat engine cannot be greater than the efficiency of the Carnot engine. Carnot engine dagi kai dong ida sawi aroi. But but his claim, but his heat in efficiency of, but efficiency of his engine is greater. Madi 26 I do creva. Me Carnot ki 25 tong oi dong haraga. But efficiency of his engine is greater than that of the Carnot engine, which is impossible. Which is impossible. See yaroi haba. Carnot ki dudagi pick down there. Adu magi de Carnot tagi hena south creva. So it is impossible. And dagadra it is impossible. Haini ko siya? Yari. Price layroidra. Okay. Price samji hai ro series ki jo. Se hana satra kaya enroll tawano. Aduga noi paisa kyam lem dori. Yaraba noi kayam invest over noi series sin ba kanda kamai to sar khangdri. Noi mock test ba gidi. Aduna lem do warga thamal lore kano price. Yaraba du price ki khalaga test yaro kanu ko. Price ki khalaga test yaro kanu. Just noi da hena kitang ko. Motivate tawna ba hagadra. Adugi price sambai wani price khalaga noi test yawanu. Thamji. Yarabo. Noi satra kyam yawba kamai tawba sir fazna calculate tawroga. Thamal. So don't worry about it. Now focus on the study, not on the price. Price masana laksan. Now sibo yarabo. Next question number 25. For which combination of working temperature of source and sink, the efficiency of Carnot engine is maximum. Karam banagi sigi temperature combination sida Carnot ki yarba efficiency maximum oini havana through. Akoy na khange Carnot engine ki efficiency is the 1 minus TL by TH hagrava. Adi akoy na sida yauri but terms e 1 sidi fix ni dana TL by TH haro. Efficiency sawan ge hardi. Azana khango kosi. Efficiency sawan ge hardi. Sigi second minus tawdo riba term do pick pum darkar hoidro. Minus term do minus tawdo riba term do subtract tawdo riba term do sum sawat khadi. Efficiency do kaidorani under hoidro. So to increase the efficiency, this term to which is to be subtracted should be minimum. Adeharo 4
maximum efficiency of the Carnot engine nangi TL by TH must be minimum. So isam samna maximum efficiency putho hadi TL by TH minimum over thiu, minimum over thiu. Adu di yang asi. So option number A da kya no? TL by TH kya tani? 400 by 600, which is 2 by 3, 0.67. Yaraba. B da kaya no? Nagi TL by TH kya ta ba? 200 by 400, which is kya no haro? Nagi 0.5 taram do male, 0.5. So meko ja? C dan kaya no? C dan kaya no? TL by TH 300 by 500, which is 0.6. D da kaya no? Nagi TL by TH have kya no 100 by 300, which is 0.33. अखोइना पामिजे कइने बा TL by TH minimum. मतलब क्वाई पिक पजे कनानो TL by TH क्वाई पिक पजे कनानो third option. So it is your answer. यार आवा यान दारेबो तुम्हें लेने से वो कहिए यान दारेबो is everything clear, loud and clear. Clear की दिखांगे loud ती और मनी को loud ती और मनी यानी ये बोसे यारेन लौरगा यारेन लौरगा. Now let's talk about question number 28. Carnot engine whose efficiency is 50% has an exhaust temperature. Exhaust temperature have the sink temperature to sink temperature. Yarava good. C is a 500 Kelvin. If the efficiency is 60% with the same intake temperature, exhaust temperature must be. Okay, condition ani ko ani se. Condition ani ni. Ahan bagi the first condition, the first engine do the मागी अखोई सोर्स टेम्परेचर दो कयानो खंगद्रे TH हाइरजे TH हाइरजे नाउ सिदगी अखोइना वर्क खरा अखोई एक्सट्रैक्ट तौदोरे QH यारबा QL सिदनगी लोअर टेम्परेचर अहान बसिगी लो टेम्परेचर दैट इज सिंक टेम्परेचर दो क्या ने हबा 500 केल्विन यानी ngabo ani subagi siti ado sidaman efficiency on period what is the efficiency of this engine 1 hage ko sa efficiency is 60%. Okay, okay, 50%. Ahan by do na 50%. 50% habasidi 0.5. Simtang thamgo. Next, second gi de haro second gi magi ek source temperature do the intake temperature to the same o hello har me T hai sadum thammo. Sida sumagi hit ama laksani Q hai charga sida dias igi iro. Sida nangi work W hiro sina W dias hiro ani subetogi QL dias hiro. This is your TL. Lower temperature in this case is putho u haiba never. Provided sigi efficiency do kya holo haba 60% which is 0.6. Now do this from the hotpa house left the hotpa house. Efficiency of the temperature on the piravanina. Efficiency of the 1 minus TL by TH natro equals to 0.5. 0.5 say half is half e calculation nungai na ko. अवधि क्या था रे TL by TH असुम तो थांगरो इदी इक्वल टू क्या था दो बाहरो नंगे हाफ सोम दोंग थांगा दे हाफ तारनी सो सिदगी अखोई TH क्या निन हाबे यारे सिदगी अखोई TH क्या निन खंगा मनी TH थांगो ताड़ी twice into TL lower to 500 have na throw that is 1000 Kelvin. So nange source की temperature to 1000 oiramani haba source की temperature is now 1000. So source की to 1000 है मिनाई से 1000 इवे यारा बा क्यों सीधा हो लगा तारक पाई निको मान पीवे ना तेको जी अब इससे की efficiency 60% 0.6 है 1 minus TL by TL dias by TH it should be 0.6. अब दी नगी 0.6 जो सोम द ला दी 0.4 तारो इधर as from the sakro TL dias divided by TH TH should be 1000 ने अब हौजी का द होत करेगा. So 1000 तो सोम द ला दी क्या तारे 400. So your TL dias is 400 Kelvin is 400 Kelvin. This is the answer. This is the answer. जब जब क्वेश्चन निको से यार अब कंपेयर तो कंपेयर सो इंजिन नमदगी दता खर लौरगा इंजिन अतोपम दमुक पूरा क्वेश्चन यार अब यार ये नोय 10 क्वेश्चन सीरीज तो कितनी कई दौरे हैं नोय पाकल हां को यावी तो सर गे मरकता
internet ko sa wifi se yadaba mata ma yawre wifi se yadana complaint tawna moy amuk lakhibai ko complaint se kana tawno di khangde do complaint tawe moy lae sem di semam he adui marak tu dagi dum sir su ai flow do matan nu dagi ne class se matam khore le pure se 10 question series ko koi makha ta na dum continue tawrani ko continue dum tawani yaro but youtube da thaba thadab dum di sir hai ngamtre but YouTube 다 타락들어가디 너 앱도 방니고 YouTube 방가는 YouTube 방에 방들어가는 앱도 방가니 야래 야래 continue 좀 떠니 하바 now next question 제 फजब जो question करो अच्छे से a refrigerator whose coefficient of performance beta is 4 यार बा है coefficient of performance is 4 है बोलूँगी coefficient of performance beta is 4 extracts heat from the cooling compartment at a rate of 400 joule per cycle. Cycle amamamda 400 joule lautui haba. How much work per cycle is required to operate the refrigerator? Ako na hagre refrigerator gi hangera heat engine gi hangera heat pump gi hangera. Alloy sige diagram ji u. तवदबु नंगी ngасai engine duga refrigerator ga gidi magi direction di khendarani this is a refrigerator aduna heat extract tawdure lower chamber dagi by using some work aduga nangi environment duda room duda exhaust pito gidore now sida koina coefficient of performance of the refrigerator mana sida budi beta haire c kariga manam thopa coefficient of performance hadi koina desired or ql divided by w hagi dana koina hagi which is mana 4 ni haire sida 4 ni habani aduga ama question da ama jo hairi extracts heat from the cooling compartment at the rate of 400 joule per second cycle amamam da 400 joule logthoi haba cooling compartment dagi so from here adudi aina pameba nangi w du mana work putho hamna to per cycle w habas the ql by 4 ibe araba ql is 400 divided by 400 joule yam lairamida one sikhangi tadi then nangi q height chu putok pe aroidra q height haragana ql plus w ni ql is kya dagre 400 w is 100 so the answer is 500 joule very simple complex hobe yaar kini ko complex hobe question yaar kini complex hobe question yaar kini yaar abo yaar very simple yam lairi next question number 41 coefficient of performance of a refrigerator is 5 if the inside temperature of the freezer is minus 20 degrees Celsius, then the temperature of the surrounding to which it rejects heat. TH, TL. TL से देखिए कोई heat खरे लगथोक तो रे by using some work यार अब अदु गंदगी surrounding to the exhaust स्वाइन पिथो की दो रे मान high से ना coefficient of the performance COP P15 inside temperature of the freezer is minus 20 degrees Celsius. So 273 देखिए 20 लगथो दी क्या तारे 253 Kelvin. Good. Surrounding to get temperature putho u hai bani sisi TH putho hai ba. Good. COP piraga. Akoina khange COP of the refrigerator have je kaiga mana ba. Nagi W divided by sorry. I desired se QL ni divided by W. QL hai baze. Mana sida nagi temperature on the low end pire hange. Koi temperature ki term the pire temperature putho jo hange. Of the heat lom the express those W have a QH minus QL ibe abra Carnot engine do adu Carnot cycle do sida follow the win lauraga Q eversing jai temperature ibe yar haba TH minus TL so implies COP is the man of 5 names jo higher TL do the cano aha but TL has my easy last calculation nungai na हाँ no ye टेलर से कल ड्रेस बनवाया mute कल hum 1600 अभी क्या तार है 5t heights minus 5tl equals to tl thangdok thangjin sana karo 5t heights equals to 6tl so सीधे क्या कोई ना पामिबा t heights to putho के हरडी नंगे 6 by 5 times 6 by 5 times tl और it is 0. say 1.2 1.2 into नंगे tl सीधे क्या नो 253 केल्विन निको तादो इसे अभी क्या तानी 253 से द पॉइंट क्या तादो इनो से
506 तादोइरा अदि क्या तारनी नंगी 303.6 303.6 केल्विन माना पामिना सेल्सियस था अदु सेल्सियस ओन तो के 273 खाइदो क्या तारनी तो दे 0 हारो 3 यारवा 30 so the answer is TH will be equals to 30.6 यार बा रूम दुगी टेम्परेचर दो सराउंडिंग टेम्परेचर दो बने को TH हाइजे it is 30.3 30.6 डिग्री सेल्सियस approximately माना 31 डिग्री सेल्सियस आने पी यार बा समान 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 यार 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 नेक्स्ट क्वेश्चन हो ना बताओ सी नेक्स्ट यार बो सिंजलू अतगी अखोई मॉर्निंग का इवनिंग का यारबा मिक्स तौरगा क्लास लानु मॉर्निंग का इवनिंग का अखोई टॉपिक खेनरिबनी इवनिंग दना हयेंग अखोई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ताक तोनी मॉर्निंग ददि ngasi ताक हौरबनी अदुना हयेंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की सेकंड पार्ट ताक तो यारबा अदुना मिक्स औवनो को अदि ngasi मॉर्निंग लाय हयेंग इवनिंग ला कान द क्लास अमा मांगनी हबा गुड नेक्स्ट क्वेश्चन 47 से am सांगदोरे am सांगबो क्वेश्चन नि को येंगजी मा हाइजे केनो NCERT exemplary question मा हाइजे केनो a cycle followed by an engine amana follow to cycle see Carnot the oidre ko it is not a Carnot engine Carnot cycle di natre but mana cycle ama pire made up of 1 mole of a perfect gas amaka that is ideal gas ni 1 mole of the ideal gas in a cylinder with a piston S1 A to B is A dagi B bauji nangi constant volume की process ni A to B isocoric से दम खंगे अदुग C D सु खंगे खंग दबा है बु नंगी B C जे कई process ने हबा adiabatic अदुग D A से जो adiabatic adiabatic हर का माई ग्राफ से खितंग दी पेन फात्रे माई slopes यम पिगमन ग्रे अदुन आई हायरब modify तौगे स्माइन तौ दो यारबो गुड सुमाइन तौदोंगी सो दिस इज ए दिस इज बी अदुगा सी टी सुमाइन तौरदी कितंग चुम्मनी को यारे कछु गाइते गुड अदु कितंग आई सेमदोंनिंग बदुननी सुमाइन लेरे B2C से adiabatic ni kawono this is adiabatic tadi nang hit input and hit output is 0 sisu adiabatic ada ising nang isocoric ni VA equals to VB sibo khoi V tholasi aduga sida nang VC equals to VD sisi man kari hari VC equals to VDG twice of V neba so it is twice V yani nga ba good ai sumai ha yare ai question hot pan nungai na ba Roman number A, in which part of the cycle heat is supplied to the engine from the outside? Outside the engine, the heat pishalakpa part to karam B2CCD adiabatic haramin no heat is input, no heat is rejected. Sidasu adiabatic sadi heat pishan ba heat lotu payatre. Lemorigicary process no A dagi PMA, C dagi DMA. Aldi yangazi Roman number A zi hot pa yana ba. A dagi ahambada nangi adiabatic oiba mukai B2C dadi nangi Q is kano haro Q is 0 delta Q is 0 aduga nangi D dagi C A dazu delta Q is 0 ni karigino adiabatic oibagi because it is adiabatic process oibagi adu lemhor is A to B natro A to B process idadi nangi isocoric oibani na delta V is 0 oibani na by first law na koi kari habe yai delta Q है delta V plus कई मानव sorry delta U plus W so सीधा W क्या ताने हरो isocoric process की W क्या नो W is 0 so सीधा नंगे W 0 हो गए A दगी B होगी process ने कोई नहीं सी सीधा कोई क्या तारा बा W 0 हो रहे में ना कह दो रहे delta Q equals to delta U है it is NCV delta T नत्रा whether the temperature will increase or not A dagi B box at pakanda volume di constant pressure di increase tawi adero nangi ideal gas equation dagi ideal gas dagi hydro nangi PV equals to nRT habaduda 4V constant V constant waita gade hydro nangi P is directly proportional to T that is as P increases nangi temperature will
increases. Temperature increase tawtadi implies delta U will also increase. Ide temperature increase tawdo natro delta T increase tawrani. So the kari harani ideal gas tagi PV has nRT ni. So B constant, that is A to B process tadi B constant. B constant oitara kadi P se T da directly proportion oire. So P hingat kan T hingale di delta U hingale. Delta U increased already, so implies that is delta U will be positive. Delta U positive already. Delta U ga delta Q ga manavanina implies delta Q will also be positive. Delta Q positive had no implies heat is given to the system. Heat is given to the system. Sinadromana putu haize. In which part of the cycle heat is supplied to the engine? Heat is given to the system. Heat is given to the engine. Yarabo from outside. Heat is given to the engine from the outside. Yanta bro sem. Yanta bro. Rearrangement macham toge no uban nungaina ba. I swide thamage. I swide thamage. Aduga sisima ko mateng purake. Yarava, this is your Roman number 1. Roman number A to silere. Roman number A the highs again in which part of the cycle heat is supplied to the engine. Audi nangi A dagi B hari banagi part sida kaidorame isocoric oibanina work 0 ni delta Q equals to delta U. Delta U hybrids di nangi NCV delta T. As temperature increases, yarwa isocoric ki the pressure hingaladi temperature hingaladonina delta U is positive. Delta U positive hierarchy kaino has delta Q is positive. That is heat is given to the engine. Ade sumain tawdana similarly nasan haro observe tawzaro. Similarly nasagi nangi C to D की process sida nangi delta V 0 ni na work क्या तारने हरो 0. So N delta Q has delta U plus W to the W 0 or remainder delta Q will be क्या तादा हुआ delta U. Delta U will be negative ने. करी no हरो? It will be negative. It will be negative. That is nangi heat is rejected or heat is given by the engine or name city. Engine dagi heat oina pithora ne kari no aine sida delta Q sida delta U negative oina haise kedo boino sida di C2D dadi pressure decrease already temperature decreases already delta U decreases yanda agadro asa analysis tawu dunia me ya braba haigedraba reason ji kedo boino sida ina delta U negative erase delta U negative erase kedo boino as nangi pressure decreases T will decrease. T decrease the without implies delta U will be negative decrease to run. I get this minor. So karamba process the heat pisali hardy A to B. A to B sida nangi heat pisalani atay the pisalaroi. C to D dana kaida wada heat release tawra kadaba engine duna. So next kari hangi in which part of the cycle heat is being given to the surrounding by the engine. So the answer is C na kaino A to B. C na kari nangi C to D. Yani nga bo C to D. Clear? What is the work done by the engine in one cycle? Yarva. Then efficiency of the engine. Yung si process ani si kitang lengthy oidore aduna ay next time the tawge. Yarva ani si kitang ay hojikyo na take. Adi sige work done putoke each and every part kinang work putokte yararo haba. Cyclic process ni haidana area enclosed by this curve hairu yararo eba hanati. Kanta arabo? Kanta agadro? Natraga unminor putoksira. Work hai kanda nangi area enclose. So area enclose puto kedi kado daba B2C ki work to dagi nangi C2A ki work se khaidok taba. So adiabatic in na kitang di washalan kitang sangi dore ko gama no masina dore. I think it's better ko hojikyo na I say skip to bana phanen khale matam yam changani. Yaraba next time da khoi matamam da tawsi. Ngasi ko na to bo question kar hoki. Yarabo so ngasi ko na A to B holo na khoi C ga D ga sina no hainingba jing hai tare extra hainingba jing do adu aina hangakan do ina sarta aduna faran. So next question number 48. N moles of monoatomic gas is carried around
the reversible rectangular cycle A, B, C, D as on the figure. Temperature of A is nangi T note diagram to loy yaure se. Thermodynamic efficiency. Efficiency hierarchy. Efficiency hadi kaino it is nothing but nangi W work net. Work net divided by Q net. Yaraba? Good. Sige cycle sitagi work kayam extract toba yani aduga high river extract toribo work to madu hangnaba honabada ay Q kayam pishalli. Work neti kariga manani haro. Work net had a cyclic process क्यों the area enclosed by the kaino haro curve. Area enclosed by the curve. So area enclosed by the curve the क्या तार है? Area enclosed by the curve. So sida ina soibam le re sarna soibam le re. Sida ne sarna ne q ne e je kitang soiri ni kamaina yengo sida efficiency putogedi nangi ngasagi q input to oido. It should be q input. Work net divided by q input. Adi nangi efficiency addition atro ai kayam work kayam phangi divided by agi desire to work never divided by nangi input heat overall hina tego je input heat. So erazi now area enclosed by the curve to ni work net haradi. See the rectangle in it's very simple. So sige asangba sige awangba kya no haro b2 twice b naught v naught aduga nangi pressure p2 twice p naught p naught. So it is p naught v naught is the work net sima yaraba q input puthunga honnabatane yengo sida a to b gi process sida now set a to b ai hoje q input puthunga honna doini a to b gi process sida delta b di kano haro isochoric nina adi my work kya taramani 0 then adu di ngasai first law dagi delta q have delta u plus kano haro w di 0 jake dole sida kai tare n c b delta t man number of moles capital n hai or mani capital N adna sida capital N zero number of moles to number of moles yani ngaba good यार एको से अब सी क्या ताने हरो अदगी monoatomic gas ni the C B habs di ai si sing hana puthom badong male for monoatomic tadi C B habs koi kai gamani R by gamma minus 1 atro gamma ji क्या नो monoatomic di 1 plus 2 by 3 अदी क्या तारे 5 by 3 that is 3 R by 5 cuma ba 3 R by 5 n haraga 3 R by 5 tani delta T क्या तानी sida delta T अकोइन हागरे असी delta T न सुमाई use ideal gas equation si narga si swide igeze for isochoric हाइबदे नंगी constant बोलूंगी दी PV equals to nRT ibaduda nangi sida volume di constant ina V hairo aduga sida delta P equals to nR harga delta T so sida yauriba nr delta T ki moda karibe yawa nr delta T ki moda V so therefore delta Q will be equals to 3 by 5 into V delta P V do kaino sigi V si kaino it is V naught so delta P si kaino P dagi twice P naught higher mina P naught so 3 by 5 P naught V naught P naught 3 by 5 P naught V naught yandarava kitang di lengthy ore it's okay kesu now next this is q is a positive ni positive or mina pishal livani ko je pishal livani sida loiba oiram da yai a dagi b sida hit pishan gi targadi a dagi b the hit pishalam targadi c dagi d the hit shoy dana nangi release toramani so I the input pambani sida ma laire but sina loire de hydrogen b to c am tagi yangi sida hit pishalam ba yai kanang khang ba yangse now for process for nangi b2 sida b2 sida de kedawani sida q pishan greko sida nangi q reject tawdore but c ghaktana loiram da way atopa input yauri brain se b2 sida di kaino sina mok b constant b constant ado b constant oitadi nangi ngasagi work kya tani p delta b habadu p delta b p do sida twice p naught ni delta b di kya no p naught ni so there is a work delta u di kya tane haro adagi ai sida ne q e gadi ne okay ai am koi thong male constant pressure already q do क्या आता है q है उसे कहेगा कमाना ही n capital N cp delta t अब दी monoatomic की cp दी gamma r gamma minus 1 ने बा gamma is नंगी 5 by 3
ꯁꯔꯒꯤꯁꯦ ꯆꯨꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯕꯣ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯀꯩꯝ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯤꯅꯦ ꯀꯣ -1 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯗꯣꯏꯁꯦ -1 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ -1 ꯅꯦꯃꯦ 3r/2 ꯑꯣꯏꯗꯧ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯦ 3r/2 ꯗꯦꯠ ꯏꯁ 2 ꯑꯣꯏꯗꯧꯕ ꯁꯤꯗ 2 ꯑꯣꯏꯗꯧꯕ ꯒꯨꯗ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ then next adi haro so it should be 3r/2 it should be 3r/2 now next sigidi 5/3r divided by 5/3 minus 1 3 3 का खरनी से क्या ताहरनी 5r/2 ಎಂದಾರಬ good so sida kya tadauba n hairo cp gi mota 5r/2 delta t hardi sida sunga hanang na constant pressure ni na for constant pressure sida delta t equal for constant p dadi ngasagi pv equals to nrt habadu p delta v have kai manani nr delta t capital N command capital N ang lawre so si da yauriba nangi capital N ne r ne delta t si kari ga manadauba nangi isobaric process di p delta v ga manadauba so therefore delta q have si kari ga manare sigi 5/2 times nr delta t gi mota p delta v so p si di kya no what is this p p si di p twice p no natro twice p node delta v si di v no ni adi punjalaga kya tare punjalaga kya tare 2 2 katha nagre that is 5 times p node v node si jo positive ni adi input ni haba ana sida heat pisal sida jo heat pisal lieba sida heat pisal adi sugo shoda sida heat reject or mane ba adi therefore q input net han use net heat input so therefore adudi delta q heat input net kya tare haro net heat input net heat input kaya tadau baharo ngasagi input ama kaya lagre 3/2 p naught v naught plus hojik sida kya tare 5 times p naught v naught chumi ko hojik chumi ko 10 lagre 13/2 p naught v naught yaraba kayino yam answer se tar wai daba dona tawri isina 50% ka hairaga yengsi yaraba kada waidano sorise ngasagi nangi cv ibadom te yengsi akoi mana pise monoatomic ni mono dadi kaidawani gamma is 5/3 so nang 5/3 minus 1 se 2 lehaurani matada 3 zakrani sibok chumme yaraba 3/2 1.5 sibok chumme mathangi sidi sida r amaga hapsaladi 5r/2 sizu kaisu gaide chummi 5/2 p delta v p से क्या नो twice p node अदुगा v ना क्या नो delta v ना p node so it is 5 times p node v node chummi na trose chummi asai work puthok padana sigi nangi total work net is p node v node sizu chummi pure chummi v node delta p that is p node v node yarava p node v node chummi ko amtagi yenge ko amtagi yengi ye yare अतः क्यू क्यू रिजेक्ट तौरानी से चुमेन लौरे अदे सीजे पुंजल अदे क्या ताई it is the 1.5 maga is 6.5 p node v node therefore efficiency high kanda di w divided by w is p node v node neba p node v node divided by again asagi sida 6.5 p node v node into 100% kaidano soiri se so see nangi 13/2 do say 2/13 है लापरा into 100% that is 200 divided by 13 200 divided by 13 so 13 is the 1 hero 13 लेनी 70 hero अभी क्या आता है 6 hero 16% यावरो सिदा 15 है ना मधी यावरी मानस द 50% सिदा तादो मांद्रे को 50% सिदा तादो मांद्रे यंतारबा कैलकुलेशन तो सोइबो ओवरो नोइना आई सोइदेन खले so sisima koi hairap ko nangi sisima cross check tobam darkar oire yengo concept si hana explain tawgige monoatomic gas ama yaure se cyclic process pire manas the efficiency hangbani efficiency hangtar ke dekho ne puthok to sigano work net work kam puthok bang ngani divided by q input net q input to
अदु Q input kaya no koi puthorokre ahambada work net hadi area enclosed by this loop natro B naught agi twice B naught phawda saladi B naught tare aduga nangi height to ju P naught to twice P naught ni na P naught tare positive oini maramdi nangi expansion ni to most to adagi akhoi hojik nangi heat karam ba process karam ba part heat pishan gani koi duma check tawre A to B से heat पिछल अन्य है तो मकोई सी thermodynamic equation ई बदे खंगे यार अब temperature hingal ani good यार बस यार अब सिदा नंगी delta q kaya taramgani delta q will be ncv delta t adudagi nangi cv की value जो सिदा पुतोया sinare next nangi b2 c dasu nangi delta q to positive tai that is nangi heat to पिछल लेवनी so it is 5 p naught v naught आ रहे हैं so heat input heat to क्या आ रहा है 3 by 2 p naught v naught plus 5 p naught v naught यार अब then efficiency put हुए हैं so CZ it comes out to be 16 point something तानी calculator हम तीयेंगे को सर 200 divided by 13 so the answer comes out to be 15.38 तारी मानी नहीं 15.38 तारे में है करीनो सर 16 तारे दम 15.38 तारे में अदुदी 15 जे चुम दो बुको 15 जोन खोलो 15 जोन खोलो यालस यार अब नोय हायरअप स्क्रीनशॉट कापो अदु ग्रुप ते यावरिबा छात्र की ओइनदी सरसी थारक तौ लैरे अदु काना नोय सेल्लु को मतम मंगल रोसी यारबा याम लेंदी ओइग्रे प्रो कनो जे क्वेश्चन याम सांगदोखरे नाउ नेक्स्ट से ट्रिकी ओइबा क्वेश्चन अमा गौं यावरे consider four heat reservoir A, B, C, D. An engine working between A and C has an efficiency which is min of, I think, average to efficiencies of the same engine working between AB and AD, where A is the source, C is the temperature put. So engine ahum low dore, A is in a source oidore, araba temperature do. अदुगा सिगे नंगी सिंगतुना अहान बैसिना क्यानो A and C A गा C गा गी C सिबो खोनि इंजिन 1 थोलो 1 थोलो मागे एफिशिएंसी जे कया ताने हरो 1 minus TC by TA हाइदि TC दुना सोर्स ओहेलो हाइरे दा नंबर 1 अनि सुबदुदी अनि सुबसिना A गा B गा दा A गा B गा दा वर्क तौदोबा दिस इज 2 A गा B गा दा अदि मागे एफिशिएंसी दे क्या तारे 1 minus TB by TA next last karamba engine no man piri se last na nangi A ga D ga there is TA aduga sida nangi TT yarabo good sigi efficiency na kya no 1 minus TT divided by TA clear by question na kari hariba ngasai A ga C ga gi marakta leiba work toriba engine du gi efficiency do it is a min of the efficiencies of the engine working between nagi A and a B and A and D. That is N2 plus N3 by 2. Now this is twice of new 1 equals to new 2 plus new 3. The new 1 di kya tare 1 minus TC divided by TA equals to 1 minus TB by TA plus 1 minus TD by TA. Sinjalo, yam laibam tarani se matha sarunu. Twice TC by TA equals to 1 minus 1 ga pull di twice haro idro TB by TA plus minus TD by TA. अभी करी करी कक्पा यारी तू का खरबा अभी होरेन लेमहो दुजु दा TA लोई कक्पा यारा मनी माइनस माइनस उका खरो अभी twice TC will be equals to TB plus TD which is TC equals to TB plus TD by 2 that is a min dubu ni mana arithmetic mean of the temperature B and D. So our TC is the average of B and D. That is arithmetic mean of B and D. यार इबो सिपाउ द is everything clear so far हजु फाउगी द सी भाउ द नोय DPP क्वेश्चन लोइरे सर ना एक्स्ट्रा खरा हापे आइदि नंगी ngसागी इंजिन गा रेफ्रिजरेटर गा अनि दो कंबाइन तौसन बको अदुम क्वेश्चन खरा याउरी सर ना सेमजन बनी कैलकुलेशन द खिदंग नुआरकता बयाई बट अदु होछि
extra निको सिना नोई क्वेश्चन जियो सिंजलो नत्रगा से ग्रुप थारा के सिलो. A Carnot engine works as a refrigerator in between 0 and 27 degrees Celsius. How much energy is needed to freeze 10 kg of ice at 0 degrees Celsius? यार अब 10 kg of ice at 0 degrees Celsius. नंगी सीधा सीधा कोई ना TL हायरो अदुगा सीधा नंगी TH हायरो सीधा वर्क कयाम दरकार ओइनी हबनी यार अब सीधा लइदो सिना 0 degree Celsius नी अदुगा सीना 27 degree Celsius. That is 273 Kelvin sina nangi 300 Kelvin. Yani ngaba mana kai haino se Carnot engine amakha hoji nagi refrigerator amo ina work tawre sini ko piri se this is a refrigerator. Sidagi heat kayam extract tawrakadagi haba heat kayam extract tawradagi from nangi to freeze 10 kg ice. 10 kg ice freeze tawhangi herdi. Yaro ice dum freeze tawlerami at 0 degree Celsius. Adu sidi nangi ngasagi hapseluriba ising harone si 0 degree Celsius adum freeze tawhangi herdi ma heat kayam lokthorok darkar hoini. Kukung ko man hangi is kainom ti yengi ya. Carnot engine works as a refrigerator in between 0 degree and 27 degree Celsius. How much energy is needed to freeze 10 kg ice? Sida lokthorkadaba heat hito nangi siga managadaba aisa nangi thermal expansion thermal nangi asongi duga combine tawsanle aina lokthok toise heat kayam lokthokadage haba so that ice dum freeze tawraga thamnaba. That is adu sidi kaino magi heat content of the ice to ml do latent heat of nangi fusion do sisina gadaba kya rabo nangi ql should be m times lf sisi makoi thermal dagi tamani ko whole roman synergy sidi kya tare 10 tare mass sudi latent heat of fusion to kya no latent heat of fusion I am the yang ko values in the araba latent heat of fusion in terms of joule the 300 latent heat of fusion of the ice is 334 joule per gram yarava per gram avdi nagi kg the e ge haradi 0.334 nagi joule per kg yanda arabo nate it is 334 into 10 to the power 3 yarava joule per kg hoido chumi ko ja gram to kg the 1 get 10 minus 3 mata takar ka to ai sidi am value am sound tagi tore kai gino 334 into 10 to the power 3 yanda arabo yar this much joule this much of heat will be extracted never. How much heat is needed habaneba akoina pamesna w kayam darkar hoini si extract tauge heredi akoina khangye nangi ngasagi seda qh habam lani dana w habje kayga mane qh minus ql siga mane ko se also akoina khangye si laktrikan ai sumayam da tahum phabra akoina khangye using qh by ql haibase th by tl yarwa siga manaba maramna sidagi akoge qh puthoke heredi ql into th by tl value sunjalo ql to the 10 into 334 into 10 to the power 3 into nangi th nangi higher temperature to 300 layer lower to 273 it's complex yam oidore farag yam tadore good si phanga matungda then adu the work ya tane haro work will be qh minus ql natro qh se kya tarni common oibasing hanam tak subtract tawgi je haidi common lawthoki 10 ne 334 into 10.3 common oido natro se audi nangi sida 10 into 334 into 10 to the power 3 ado sida nangi 300 by 273 minus 1 yaraba sir calculator sin rakhtare upay leite calculator sir laido si 300 divided by 273 minus 1 sige minus 1 into nangi 10,000 layer into 334 kaino value am sound tari isna
value ji matha am sare sir value am sound ta sare yam sound ta sale yam sound ta sale se tari ji 330.329 kilojoule tare haba kilojoule tare sumaina tare sumain tare okay yare sai si dum thado mo yaraba good na ql haba kana nangi ix to adum freeze tawraga thamge hai targa di nangi magi heat content makai akoi dum lokthok pa darkar oy q haba ji mlf haidana nangi relation ma akoi tamakini thermal tamba kanda so don't worry yaraba khangzara ni dukan yarabo yahalasi याले सुम क्वेश्चन स्टाइल में हाइरो खंगरो कैलकुलेशन से किदम क्वेश्चन ले data sinani last question last question for today how is a Carnot engine of efficiency 40% hayu Carnot engine of efficiency 40% working between 127 and 27 degrees Celsius is used to run a refrigerator which is used to maintain a temperature of 30 minus 3 degrees Celsius. If the surrounding temperature is 27 degrees Celsius, find the heat exchange extracted from the refrigerator. It is my question. Carnot engine Carnot engine high Carnot engine sigi mana work taurisi 127 degrees Celsius, that is 400 Kelvin. Aduga nangi T low, that is nangi 27 degrees Celsius, this is 300 Kelvin. Sidagi akhoi work ama Carnot engine work ama sida piro idro. Sigi work se kai dong sinagi do ba sigi work se refrigerator ama de sino haba. Refrigerator ama hagi nangi work hello haba. However, refrigerator do namagi low temperature to kya hoido ba -3 degrees Celsius, that is 200 Kelvin. Aduga nagi higher temperature room temperature do kaya 27 degrees Celsius. It is 27 degrees Celsius, that is 300 Kelvin. Kanda arabasya. Sigi sida run tauba tumba nagi refrigerator amakak ko hello. Adu itargadi sigi refrigerator sidagi extract taurakadaba QL utho uha. Kunji kanta bro? Magi efficiency ihan bada nagi engine ji Carnot engine ki efficiency ji kya haba 40%, which is 0.4. अब जी नंगी efficiency haba ji kari gamane efficiency haba ji नंगी से 1 natro sma haji w divided by qh natro magi sige qh2 sida ql lai doni yarabo w divided by qh, it is equals to kya haba 0.4. अब this sig relation से तक ये कोई करी खंगे 0.4, that is 10 by 4 स्मा हाई जीरा से नगे 4 by 10 2 by 5 हवे आवरा 2 by 5 so implies ako ये नगे q heights हवे जे करी माने नहीं थांदो थांगे सांदर कांदा 5 by 2 w sig relation हम ले रहा आई ये टारगेट से w पुतो वनी हाई w दो पुतो होगा नगे असोम रेफ्रिजरेटर जैसे नडो also कोई न खंगे नगे QH by Q low high बजरी TH by T low का जो मानव ना तो TH2 क्या नो 400 T low ना क्या नो 300 so नगे QL high बजी करेगा जो माना रहे 3 by 4 times of QH का जो माना रहे देन अदु दी अकोई ना खंगे WW QH हाउ जी करेगा माना तो QH हाउ जी करेगा माना नहीं QL plus W का मान दो ना तो नहीं तो जी कहीं hoko sargize soige dabam leire ko pehli ju ururu unga leidore ade aina sida efficiency pisali je chumbro ju aina sida efficiency pisali je chumbro soirak tro efficiency hek piru targa di restriction ama leirani restriction layer man sargi question jam the same do ke sidagi data putok pam te yaroi a Carnot engine ko working between 127 and 27 degrees Celsius ko a Carnot engine so last step enam hap te yaroi C is the same in Hapu. C is the same in Hapu. The heat
the heat extracted from nangi source by heat engine, by Carnot engine. Carnot engine sina ko heat receive, heat receive from the source by Carnot engine is haraga 1000 joule haidana. Sima hapte yaro, sima hapte yaro. Natri ururu unga laidore, kaim kana roidore, karim kana roidore. Yandarava. So aina question same is sarna same is focus is nagi heat engine du dagi heat engine dagi work puthuraka work tuna muk kaje sin handoba refrigerator da sin hange tawani awdi akoina sida q heights to 1000 piramadi yaramane ba w puthokpa so nagi efficiency howji kay manare efficiency howji kay manaba nagi the W divided by Q heights, which is also equals to 1 minus TL by TH. ठीक है सो माने हाई दाइने माने पुथो याद रहे so W पुथो के हावनी 1 minus TL is 300 divided by 400 did you see 1 by 4 tarang mane ba the W will be Q heights by 4 Q heights 1000 अभी क्या तारे 250 joule so work is 250 joule good see work खंगा मतुंगदा work से सीधा लाइव work से होजे कया नें खंगाबा it is 250 joule नें खंगे ಎಂದಾರವ 250 joule calculate ತೋರ್ಗ ನಿಕೋ ಪುತು is 250 joule once ಈ ಖಂಗರ ಮತ್ತೊಂದದಿ then for refrigerator ಇದೆ ಹಾರೋ ನಂಗೆ COP of the refrigerator 1 minus COP of the refrigerator have ಕೈಗೆ ಮಾನವ 1 by efficiency of the sorry ಸಿಸಿನವ ಸುಗ್ಯಾ ಯಾತಿ temperature खेनरे मानद्रे for refrigerator COP of the refrigerator have kay manaba magi QL divided by work to not rain pamis yandarabo sisini also har ga koina khangwam lay ngasagi sida Q heights kawam lakani dana Q heights kawam laktoni aina sida QL by W hai bazai sma ibe yabre QL divided by QH minus QL hai dana adu itargadi QL divided by W हाइबसिदी QL की मौत TL इवे यारबा कार्नोट साइकिल दो कार्नोट की यारबा प्रॉपर्टी दो इसी नरगा heat हाइबसिद टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शन ओइदना अवधि नंगा सागी नंगे QL जे पुदो कदौनी W सिदे क्या नो W दी 250 तागरवनी TL दो दी क्या नो लोअर टेम्परेचर 200 हायर टेम्परेचर 300 minus 200 क्या तारबो अवधि क्या तानी क्या तारगे so it is चुमदी चुमी को से 273 27 my difference वो स्वयं ताया आवरने हाँ ngako 273 minus 3 di 270 na tra में पे लफ्ज आए 270 यार रवा so it should be 270 it should be 270 यार रवा good 270 divided by 30 यार रवा 27 divided by 30 3 ना क्या नो 9 so our QL will be 9 into 250 क्या तारा दे 0 0 4 5 9 5 45 तारा वा 18 22 2250 जो 2250 जो सरना क्वेश्चन से सेम बनी को सरना क्वेश्चन से सेम बनी अइना सिदा खंगनिंगी दे केम नते हीट इंजिन अमदगी कार्नोट इंजिन दगी लाकपा नंगी पुथोरकपा वर्क तो सिदगी पुथोरकपा वर्क तो नंगी refrigerator सीनरे हरगा refrigerator दुदगी असागी QL heat cam extract तोरकनी from the नंगी lower temperature region दुदगी yandarabo sida koina sarnama sinage toramaga tokridu kaido boino 1 plus COP of the refrigerator equals to 1 by efficiency of the Carnot engine why these can be used only when karum kanda only when the temperatures are same th manaraba TL manaraba adu kan sino sidi manade dena so we cannot use this fare yare sidai lo challe extra hoina sarna question ma same bani khangzalo ngasi swai lo chalaji so hayeng makha jataji hayeng na we will be discussing kinetic theory of gas ke koi question karo hol ni ko hayeng fare lo chalaji bye bye good night see you tomorrow